Dear Divines, this is Dr. Subash. Again after a long gap. Hope you are taking care during this corona pandemic, real pandemic. So this time we are going to see how the black gram plays a vital role in our day-to-day life, in our health, and in the quality of life what you are having here. Black gram, otherwise in Indian language we call it as a urad dal. In Tamil we call it as ulundu, and there are many vernacular names throughout India. Black gram, if you go to the ancient version of Ayurveda, they call it as masha, and there is a special chapter in Ayurveda, masha bharni britiya adhyaya. Adhyaya means chapter. They have allotted a special chapter for the nuts, especially for this masha, that is black gram. And then this black gram is really outstanding and rich content of phosphorus. When you compare the other nuts and cereals for their phosphorus content, really black gram scores on the top. This phosphorus, what role it plays in a human body? The ability of our body, otherwise the cells, to utilize the carbohydrate is literally depending upon the quantity of phosphorus present in the body. So you can understand what I mean. Why the urad dal vada, otherwise medu vada, is kept as a prime diet in my diet programs, otherwise for my diabetic clients. In my classes also I have said about this urad dal vada. The richest phosphorus content of the urad dal really makes the body's ability to utilize the glucose fantastically staying on the top. The ability of our body to utilize the glucose means diabetes, where the body loses its ability to utilize the glucose. So definitely this will play a very major role in diabetes. Glycemic index must be low. They say for a food to be chosen as a right anti-diabetic food, and you want to choose a food for a diabetic patient, the glycemic index must be lesser than 50 or otherwise lesser than 40 at least. There are many cereals, all the cereals, they score on the level of 90, 100 like that on the glycemic index. Whereas the black gram is only 42, staying lower, very much lower. But when it is soaked in the water, this 42, the glycemic index, goes down, you have to believe me, 7.2, only 7.2. That is why it is recommended for all diabetic clients, very safe. At the same time, the medicinal value of the rich phosphorus makes the body to increase its ability to utilize the glucose. That is more important point. And the second point, it increases the body's ability, otherwise it decides the body's ability to utilize the protein in a proper way. The protein is a very, very important factor we all know in tissue building, maintenance and repair. There literally it plays a very vital role in the synthesis of different types of protein in our body, including the RNA. RNA, it's a signaling system, otherwise translating and transcripting the messages of the DNA into physiological functioning. All the data what the DNA is giving must be translated into physiological function. That is being done by the RNA, which is made up of protein. If the protein is lost, the cell wall integrity will also be lost. So the ability to utilize the protein and to synthesize more different varieties of protein in the body is literally governed by the phosphorus content.
So the phosphorus part is really an outstanding part which I want to highlight here. By taking the urad dal black gram in the daily foods, you are increasing your phosphorus content, which increases the body's ability to utilize the carbohydrate, so that diabetes is getting prevented. Otherwise, the glycemic index is very fantastically maintained. The protein synthesis for different functioning of our body, building and maintenance and repair. Repair means the self-healing of the system. How to heal itself. The self-healing potential of our system is getting increased by the different types of protein synthesis, which is again literally depending upon the phosphorus content. So black gram is very rich in phosphorus. On the other part, coming to the reproductive system, the great support, how the black gram supports the reproductive system of male and female. The contents like flavonoids, glycosides, and polyphenolic antioxidants. These were the very special things of the urad dal. These polyphenolic antioxidants really work as a free radical scavengers. We all know that free radicals, they play a vital role in creating the disease, making the blood chemistry to become worse, and to make the cells repairing activity to get lowered, and paving way all the way towards the cancers. Right from small inflammation to the level of cancer, these free radicals, they play a very major role in it. They should be completely erased from our blood. To make the free radicals completely get erased, that is done by the antioxidants, very special antioxidants. That's why they're called as the free radical scavengers. Those polyphenolic antioxidants are very rich in urad dal. So reproductive system is fantastically maintained. The research proves very fantastically, very documental, evidential records are there. When the urad dal with seed coat, with the black coat, those black coats are really the rich content of polyphenolic antioxidants. When you consume it regularly, how they help the reproductive system. When it comes for the male reproductive system, there are two major issues. One is impotency. Other one is infertility. When it comes for the impotency, by increasing the antioxidants and by decreasing the free radicals from the system, really it makes the body to perform classically in sexual activity without premature ejaculation and erectile dysfunction. These two are completely ruled out. Main two issues of the impotency, erectile dysfunction and premature ejaculation, these two are completely ruled out by taking urad dal. When it comes for the infertility, where the quantity of the sperm are really important. The quality of the sperm we evaluate through the motility, how much motile, how much aggressively motile they are. When it comes for the quantity, by calculating it how much million they are. The quantity of the sperms as well as the motility of the sperms are very much found to be increased in the researchers. Researchers prove that they improve the quality as well as quantity. It means the motility as well as the number of millions in the sperms is getting increased by taking the black gram regularly with seed coats. In female reproductive system, it prevents the irregular menstruation and dysmenorrhea, painful menstruation. These two are answered by the black gram, and the egg quality is really increased. Thereby it supports the female reproductive system, and after the childbirth the lactation part is very much supported. So automatically black gram plays a very vital role in male reproductive system and the female reproductive system because of its rich polyphenolic antioxidants. So it's a classical free radical scavenger you carry with you whenever you take black gram. On the top of it, because of its rich calcium and potassium and phosphorus, it supports the bone, especially the bone density is getting increased.
That's why it is being used as a classical food during the first menstruation of the girls. When the child turns into a woman, that is a puberty we call, the puberty period, the hip part, the bones, the sacrum, ilium and femoral part, all this area, the hip area, the bones must be very much strengthened. That's why ancient Indian culture, we use the urad dal as a mainline food for the girls who attain the puberty. So bones are very strongly maintained, they're strengthened, and their density is getting increased by taking the black gram liberally because of its calcium and potassium content. So black gram plays a vital role in ruling out the diabetes in a cellular level protein synthesis. Thereby the signaling systems are so beautifully maintained with a proper body building, maintenance and repairing work. The self-healing capacity is also maintained. On the most important part, the reproductive system, in the male impotency and male infertility, in female egg formation, dysmenorrhea and irregular menses, it is a very classical remedy. So such a wonderful black gram. This time Shanthi ma'am is going to do 4 or 5 recipes, I think. So those recipes will really help you to maintain a classical part of your body, carbohydrate and protein utilization. On the top of it, bone strength and a very good classical reproductive health. Have a good time, save your health and be careful about this pandemic. Raise your immune system strongly. That's the only way to handle this pandemic. Never fear upon. Have a good time. Thank you. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்முடைய பேலன்ஸ் சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி இனிப்பு உளுந்து களி. இனிப்பு உளுந்து களி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: தோலுடன் கூடிய உளுந்து 200 கிராம், புழுங்கல் அரிசி 150 கிராம், 100 கிராம் கருப்பட்டி வெல்லம், இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு, மிளகு 1 டீஸ்பூன், உப்பு அரை சிட்டிகை, நல்லெண்ணெய் 25 கிராம், நெய் 25 கிராம், கெட்டி தேங்காய் பால் 150 ml அல்லது 1.5 கப். இது அளந்து ஊத்துறதுக்கு தண்ணிக்கு பதிலா நம்ம 2ஆம் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம். இனிப்பு உளுந்து களி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த புழுங்கல் அரிசியை முதல்ல ஒரு 10 இருந்து 15 நிமிஷம் தண்ணியில ஊற போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதுல ப்ரெஷர் பேன் நம்ம வச்சிடலாம். பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. அதுல நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாங்க. இப்போ நாம உளுந்து அதுல போட்டுடலாம். ரொம்ப வறுக்க வேண்டாங்க, லைட்டா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும். நல்ல வாசனை வந்துடுச்சுங்க உளுந்து. இப்ப நாம ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரிசியை நம்ம அதில் அப்படியே கொட்டிடலாம். அதில் நம்ம ஒரு பெரிய இஞ்சி துண்டு காமிச்சோம் இல்லைங்களா, அதை தோல் சீவிட்டு மிக்சியில் இந்த மாதிரி கொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம போட்டுடலாம். அடுத்தது ஒரு அரை சிட்டிகை உப்பு நம்ம அதில் போட்டுடலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் எல்லாம் ஒன்றா கலந்துடலாங்க. அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா எல்லாம் கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் 2ஆம் பால் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, இது தேங்காய் பால் தாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு முழு தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு. ஸோ அதில் நல்லா முதல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி முதல்ல வடிகட்டி எடுக்கிற பால் திக்கான பால், அதை முதல் பால்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இது நம்ம மிச்சம் புழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய சக்கையை போட்டு திரும்ப தண்ணி நிறைய விட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது 2ஆம் பால். ஓகே, நாம 200 கிராம் உளுந்தும் 150 கிராம் அரிசியும் எடுத்திருக்கோங்க. டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 350 கிராம் ஆகுது. ஸோ இந்த டம்ளர் 200 கிராம் பிடிக்கக்கூடியது. ஸோ 1.25 டம்ளர் கணக்கு வருது. நாம அப்போ 2 மடங்கு இந்த பால் ஊற்றணும். ஸோ 1.25னா 3 டம்ளர் நம்ம இந்த 2ஆம் பாலை ஊற்ற போறோம். ஓகே, 1 டம்ளர் ஊற்றிருக்கோம். 2, 3,
3.5. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம குக்கரை மூடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சிருந்த நல்லெண்ணெயை 30 ml நல்லெண்ணெயை இதில் ஊற்றிடலாங்க. இப்போ குக்கரை மூடிடலாம். ரெண்டு விசில் வந்த உடனேயே நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்ல வைங்க. சிம்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பிரஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நம்ம விசில் எடுத்துடலாம். குக்கர் ஓபன் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுடலாங்க. ஸோ கிளறி விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம வெல்லம் 100 கிராம் கருப்பட்டி வெல்லம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த கருப்பட்டி வெல்லத்தை நான் கொதிக்க வச்சு தண்ணியில் கரைச்சி கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை போட்டு நம்ம இப்போது கிண்டுவோம். வெல்லம் கரைச்சி கொதிக்க வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து ஊற்றி நல்லா கிண்டின பிறகு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி அதை வந்து திரும்பவும் நம்ம நல்லா கிண்டணுங்க. அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தேங்காய் பால் விட்டு கிண்டலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் கெட்டி பால் சொன்னேன். உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இது வந்து முதல் பால் சொல்லுவாங்க. மிச்சம் இருக்க பாலே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டிடலாங்க. நம்ம இது வந்து செய்யறது களி. ஸோ அந்த களி மாதிரி நல்லா பாலாக உருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம கிளறணும். இப்போ கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த நெய் 25 கிராம் அதை சுற்றி ஊற்றி நம்ம கிளறணுங்க. நெய் விட்ட பிறகு நம்ம மிளகு 1 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து நான் இது மாதிரி அரைகுறையாக உடைச்சி வச்சுருக்கேன். மிக்சியில் போட்டு அரைக்கக்கூடாது பவுடராக, இதை வந்து அரைகுறையாக தான் உடைச்சி போடணும். அதையும் அப்படியே தூவின மாதிரி போட்டு நல்லா கிண்டிடணுங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம வெல்லம், தேங்காய் பால், அதுக்கப்புறம் நெய் எல்லாம் விட்டு நல்லா கிண்டியாச்சு. ஸோ களி பதத்துக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா பால் மாதிரி உருண்டு வருது பாருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிட வேண்டியதுதான். இந்த இனிப்பு உளுந்து களியில் வந்து இனிப்பு வந்து ரொம்ப மைல்டாக தாங்க இருக்கும். இனிப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணுன்றவங்க இன்னும் ஒரு 50 கிராம் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், கருப்பட்டி வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் நெய்யும் வந்து தேவையானவங்க இன்னும் கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் இல்லை 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம். சுவையான ஆரோக்கியமான இனிப்பு உளுந்து களி ரெடி. நன்றி, வணக்கம்.